Hello everyone. ఈరోజు అసైన్మెంట్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ 14 ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. అర్థమెటిక్. What is the perimeter of a rectangle having an area equal to 144 centimeter square and its sides ratio is 4:9? మనకి ఇచ్చింది ఏరియా is equals to 144, sides 4x and 9x. 4x into 9x, L into B, length into breadth ఇచ్చాడు 144. 144 అనగానే మనకు 12 స్క్వేర్ గుర్తొస్తుంది. బట్ ఎనీవే, ఓకే, మీరు 4లో కట్ చేస్తే 36, 9లో కట్ చేస్తే మళ్ళీ 4, సో ఎక్స్ వచ్చేసి 2 అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సింది పెరిమీటర్ కాబట్టి పెరిమీటర్ 13x ఇంటూ 4 2 ఇంటూ L ప్లస్ B 26x, L ప్లస్ B అంటే 13x, 2 ఇంటూ L ప్లస్ B which is equals to x is equals to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 52 సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. కానీ ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఇదంతా లేకుండానే మనం చూడంగానే ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే సైడ్స్ 4:9లో ఉంటాయంటే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ L ప్లస్ B అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది? 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 13 26x గుర్తొస్తుంది. సో అంటే డెఫినెట్గా పెరిమీటర్ అనేది మల్టిపుల్ ఆఫ్ 13 కావాలి. ఇచ్చిన దాంట్లో మల్టిపుల్ ఆఫ్ 13లు ఒకటే ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా మీరు 52 సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఇలాంటి వాటికి డైరెక్ట్గా మీరు 52 సెంటీమీటర్స్ అనేసి తీసుకోవచ్చు, ఆప్షన్ చూసి చెప్పేయచ్చు. The side AB of a parallelogram ABCD is produced to E in such a way that BE is equals to AB and DE intersects BC at Q and the point Q divides BC in the ratio. First, ABCD is a parallelogram. The side AB, so first ఒక parallelogram తీసుకున్నాం. Side AB of a parallelogram is produced. So ఒకవేళ మనం ఏమనుకుందాం, ఇది ABCD అనుకుందాం, AB ని ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం. It's made to D. Produced to E అన్నాడు in such a way that BE is equals to AB అన్నాడు. అండ్ డిఈ ఇంటర్సెక్ట్ బీసీ అట్ క్యూ అన్నాడు. అంటే డిఈ బీసీని క్యూ వద్ద కలుస్తుంది. అండ్ ద పాయింట్ క్యూ డివైడ్స్ బీసీ ఇన్ ద రేషియో. బీసీని ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాను. సో చూడండి, మిడ్ పాయింట్ థియరం ఇది ప్యారలల్ కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద మిడ్ పాయింట్ థియరం మనం ఏం చెప్పవచ్చు, ఇది బి మిడ్ పాయింట్ అయితే క్యూ కూడా మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. అండ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ సైడ్ అవుతుంది. అంటే ఇది 2x అయితే ఇది x అవుతుంది, అంటే మిగిలింది కూడా x అవుతుంది. అంటే BQ is 2, QC వచ్చేసి 1:1 అవుతుంది. A number between 1000 and 2000 which are divided by 30, 36, 80 gives the remainder 11 in each case. So 10,000కి 2000కి మధ్యలో 30, 36, 80. సో 30, 36, 80కి డివైడ్ చేసినప్పుడు 11 రిమైండర్ వచ్చేది అని అడుగుతున్నారు. 30, 36, 80 ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఒక 10 పక్కన పెట్టేయండి ఇలాగో. ఓకే, సో మళ్ళీ మనకు ఇక్కడ 36, 8 చూసినప్పుడు మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? 72. దేర్ఫోర్ ఎల్సిఎం మనకు 720 అవుతుంది. లేదా మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టూస్ వచ్చేసి మనకు 2/4, ఇందులో 16 ఉంది కాబట్టి 16. 3s వచ్చేసి దీనిలో 2 3s ఉన్నాయి కాబట్టి 9. మనకు ఒకటే 5 ఉంది, ఇంకేం లేవు మన దగ్గర కాబట్టి ఇది 80 into 9, 720 అవుతుంది. 720 మల్టిపుల్స్ ఏంటి? 1440. దీని తర్వాత వచ్చేసి 2160నే. అంటే ఈ మల్టిపుల్స్కి మనం రిమైండర్ యాడ్ చేయాలి. 11, 11, 11. దీంతో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 11 వస్తుంది అని అంటే అది 720k ప్లస్ 11 ఫార్మాట్లో ఉండాలన్నమాట. దట్స్ ఆల్. సో అదేమవుతుంది? 1440 ప్లస్ 11 అవుతుంది, ఎందుకంటే 1000 to 2000 మధ్యలో కావాలి కాబట్టి. ద వాల్యూ ఆఫ్ 3 డివైడెడ్ బై, ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి రండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు 2 అవుతుంది, ప్లస్ 2 ప్లస్ 8/13
అంటే ఇది 4, 52, 60/13 అవుతుంది. 3 divided by ఇది 3 అవుతుంది. 60/13 కాబట్టి 13/60 అవుతుంది. మళ్ళీ కిందికి వెళ్తే ఏమవుతుంది? 20/13 అవుతుంది. అంటే 60/13 అవుతుంది. జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్. దీనిలో మనం ఫాలో అయ్యే రూల్ ఏంటి? బాడ్మాస్ ఫాలో అవుతాం. ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్కి మనం ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. అంటే బ్రాకెట్లో ఉన్నది సాల్వ్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఆర్డర్ ఆర్ ఆఫ్ అని ఉంటాయి. ఆర్డర్ అంటే A/B, B/C అట్లాంటివి. ఇది డివిజన్, ఇది మల్టిప్లికేషన్, ఇది అడిషన్, ఇది సబ్ట్రాక్షన్. ఇది ప్రియారిటీ. The average weight of 10 men is decreased by 3 kg when one of them, whose weight is 80 kg, is replaced by a new person. The weight of the new person. ఇది చూడండి, 10 kg డిక్రీజ్ అయింది. ఎంతమందిది? సారీ, 3 kg డిక్రీజ్ అయింది 10 మెంబర్స్ది. అంటే మనం చెప్పొచ్చు 10 into 3, 30 డిక్రీజ్ అయింది. 30 డిక్రీజ్ అయిందనంటే న్యూ పర్సన్స్ వెయిట్ ఎంత? 50 అని మనం చెప్పొచ్చు. A boat takes 19 hours traveling downstream from point A to B and come back to point C, which is midway between A and B. The velocity of the stream is 4 km/h and the speed of the boat in still water is 14 km/h. Find the distance between A and B. A and B మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఇది L, ఇది L. 2L అనుకుంటే పోయేది డౌన్ స్ట్రీమ్లో పోతుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది? మీరు 2L డిస్టెన్స్ని, డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి? స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ రివర్ అవుతుంది. అంటే 14 + 4 18 అవుతుంది. వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ సగం డిస్టెన్సే వస్తుంది. అంటే కేవలం L డిస్టెన్స్ మాత్రమే వస్తుంది. డిఫరెన్స్ కాబట్టి 10. మొత్తం కలిపి ఎంత టైం పడుతుంది? 19 hours పడుతుంది. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మనకు 19L/90. 19 కట్ చేస్తే మనకు L అనేది 90 కిలోమీటర్స్. మనకు కావాల్సింది L కాదు, మనకు కావాల్సింది 2L. కాబట్టి 180 కిలోమీటర్స్. A and B are the roots of the equation కాబట్టి alpha cube plus beta cube by alpha beta అడుగుతున్నాడు. దీని ఏ విధంగా రాయొచ్చు అనంటే alpha plus beta into alpha plus beta whole square minus alpha beta 3 alpha beta divided by alpha beta అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఉంది ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ వచ్చేసి 3 ఉంది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ వచ్చేసి 6 ఉంది. ఇది 3, ఇది 9, ఇది 18. ఆల్ఫా బీటా is 6. 3, 6, 18. త్రీ త్రీస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి మిగిలింది ఏంటి? -9/2 మిగులుతుంది. A man gains 20% by selling an article for a certain price. If he sells it double the price, the percentage of profit will be 20% అంటే 120 అవుతుంది. అదే డబుల్ అమ్మితే 240కి అమ్మితే ఎంత డిఫరెన్స్? 140 అవుతుంది. సో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది మనకి? 140 అవుతుంది. The mixture of milk and water, there is only 26% water. After replacing the mixture with 7 liters of pure milk, the percentage of milk in the mixture became 76. The quantity of the new mixture is the initial 26 ఉంది, 1 minus ఎంత ఫ్రాక్షన్ రిప్లేస్ చేస్తుందో మనం ఇక్కడ రాయాలి, is equals to ఫైనల్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి మనకు 76 అయిందంటే వాటర్ వచ్చేసి 24 అయింది. సో 1 minus F is equals to 12/13.
f equal to 1 by 13. Every time you are replacing 1 by 13 అనమాట. అంటే 1 part is 7 liters, 13 parts ఎంత? 13 sevens and 91 liters is the total volume. సో అలా చేసుకోవాలి. మీరు డైరెక్ట్గా చెప్పాలన్నా కూడా మనం చెప్పవచ్చు. 1 మైనస్ ఫైనల్గా ఎంత ఉంది, ఇనీషియల్గా ఎంత ఉంది. సో ఫైనల్గా ఎంత ఉంది మనకి, ఫైనల్గా 24 ఉంది, ఇనీషియల్గా 26 ఉంది. కాబట్టి 1 మైనస్ 24/26 అంటే ఏమవుతుంది, 12/13 అవుతుంది. అంటే 1 మైనస్ 12/13 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/13. సో అలా చూడగానే 1/13 రీప్లేస్ చేస్తున్నామని అర్థమైపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అ ఫార్ములా ఫర్ ఎఫ్. ఇది ఒకసారి రీప్లేస్ చేస్తే, అదే 2 సార్లు రీప్లేస్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ విఎఫ్ బై విఐ అవుతుంది. అదే 3 టైమ్స్ చేస్తే ఇక్కడ క్యూబ్ రూట్ వస్తుంది, ఎన్ టైమ్ చేస్తే ఎంత రూట్ వస్తుంది అంతే. ABC complete a work costing 1800. A worked for 6 days, B worked for 4 days, and C worked for 9 days, and their daily wages are in the ratio 5, 4, and 5, 6, and 4. How much amount will be received by A? సో ఒక్కొక్కరికి డైలీ 5x వస్తే A is working for 6 days కాబట్టి 6 5s 30 వస్తుంది, 4 6 24 వస్తుంది, 9 4s 36 వస్తుంది. 6 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే 6 5s 6 4s 6 6. ఏకి ఎంత వస్తుంది, 5 out of 15 కాబట్టి 1/3 వస్తుంది. 1/3 of 1800 ఎంత, 600 రూపీస్. The number is divided by 969. The remainder is 143. Find the remainder when it is divided by 969k plus 143. ఇది నెంబర్ మనకి, ఎందుకంటే 969తో డివైడ్ అయినప్పుడు 143 is the remainder కాబట్టి. If it is divided by 57 అనుకోండి, ఫస్ట్ కేసులో మనకి ఏమవుతుంది, 57 అనేది 969 పర్ఫెక్ట్గా డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి రిమైండర్ 0. సెకండ్ కేసులో 57 2s 114. సో 114 పోగా మనకు మిగిలింది ఏమవుతుంది, ఒక 29 మిగులుతుంది. కాబట్టి ఆ 29 మనకు రిమైండర్. సో 29 is the remainder. A polygon has 44 diagonals. The number of sides of a polygon. Number of diagonals formula ఏంటంటే n into n minus 3 divided by 2 is equals to number of diagonals formula. n into n minus 3 is equals to 88. ఆప్షన్లో నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 9 కాదు 11 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 11 into 11 minus 3 88 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు 11. A is equals to √6 plus √5, B is equals to √6 minus √5. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే A is equals to 1 by B అవుతుంది, or B equal to 1 by A అవుతుంది, and AB is equals to 1 అవుతుంది. అండ్ A plus 1 by A రెండింటిని యాడ్ చేస్తే √5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 √6 మిగులుతుంది. సో A square plus 1 by A square, 4 6 24 minus 2 22 అవుతుంది. అని నేను చెప్పొచ్చు 2 times of 22 minus 5. 44 minus 5 39 మనకు మిగులుతుంది. A cuboidal water tank has 216 liters of water. Its depth is 1/3 of the length and breadth is half of 1/3 of the difference of length and breadth. So then the length of the tank. చూడండి, దీన్ని మనం మీటర్ క్యూబ్లో కన్వర్ట్ చేసినా లేకపోతే సెంటీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసినా ఏమవుతుంది, 1 liter equal to 1000 అవుతుంది, లేకపోతే let it be 216 liters as of now. So its depth ఏమంటున్నాడు, 1/3 of the length, and the breadth ఏమంటున్నాడు, half of 1/3 of the difference, అంటే 1/6 of the difference between length and depth. ఒకవేళ డెప్త్ x అనుకుంటే లెంత్ 3x అవుతుంది, బ్రెడ్త్ ఏమవుతుంది, డిఫరెన్స్ 2x కాబట్టి x/3 అవుతుంది.
వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది x into 3x into x by 3 216 convert into centimeters 3 cancel కాబట్టి x is equals to x cube equal to 216 అవుతుంది 000 x is equals to 60 అవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ 3x కాబట్టి 180 అవుతుంది 180 సెంటీమీటర్స్ అన్నా 18 డెసిమీటర్స్ అన్నా ఒకటే because 1 decimeter is equals to 1/10 of a meter or 10 centimeters. In the expression x square and y square, the values of both variables x and y decreased by 30%. By this, the value of the expression will be decreased by 30% decrease అయిందనంటే 1 ఉంది కాస్త 0.7 అయిందని అంటే x కూడా 0.7 అవుతుంది y కూడా 0.7 అవుతుంది 0.49 square 50 square 2500 అయితే 49 square వచ్చేసి 2401 అవుతుంది 0.2401 అంటే మిగిలింది ఎంత ఇది వచ్చేసి 24.01 అయింది ఎంత తగ్గిందని అర్థం 75.99% తగ్గింది సో ఓవరాల్ డిక్రీజ్ ఎంత 75.99 మీరు ఈ ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు x డిక్రీజ్ ఫాలోడ్ బై y డిక్రీజ్ అని అంటే x ప్లస్ y మైనస్ xy బై 100 ఇలా కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు A hall 200 meters long and 15 meters broad is surrounded by veranda of uniform width 2.5 meters. The cost of the flooring of the veranda at 17.5 meter per square meter. A hall of 20 meters long and 15 meters broad is surrounded by a veranda of uniform width. చూడండి హాల్ ఏరియా వచ్చేసి 300 ఎందుకంటే 20 into 15 కాబట్టి దాని చుట్టూ ఉన్న వరండా చూడండి 2.5 అని అంటే ఇటు 5 యాడ్ చేయాలి ఇటు 5 యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే 2.5 కాబట్టి అంటే 20 కాస్త 25 అవుతుంది 15 కాస్త 20 అవుతుంది సో దాని చుట్టూ ఉన్న వరండా ఏమవుతుంది 500 అవుతుంది సో మిగిలింది 200 ఈ 200కి 17.5 చేసుకున్నా కూడా 17.5 into 2 is 35 సో 350 అవుతుంది సో ఒక 0 ఎక్స్ట్రా పెట్టేసుకోండి 3500 రూపీస్ అవుతుంది A batsman makes a score of 98 runs in the 19th inning and thus increasing his average by 4. What is his average in after 19th inning? He makes a score of 98 runs in the 19th inning, thus increases his average by 4. So before 19th inning or 18th inning mere x anukoni only in 19th inning he makes a score of 98 runs that increases his average by x plus 4. అలా తీసుకుంటే మీకు 18 into వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 4 వస్తుంది is equals to the difference between 98 and x plus 4 ఇది తక్కువ కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది 98 minus 4 is 94 minus x so x is equals to 94 minus 72 నాకు వచ్చేసి 22 అవుతుంది బట్ ఆల్ 19 ఇన్నింగ్స్ అయితే 26 అవుతుంది దీన్ని మనం సింగిల్ స్టెప్లో ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే మీకు 19th ఇన్నింగ్స్ యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి అని అంటే 98లోకి వెళ్ళి 18 ఇన్నింగ్స్ యావరేజ్ తీసేయండి 18 ఫోర్స్ తీసేయండి ఒకవేళ 18 ఇన్నింగ్స్ యావరేజ్ కావాలనుకుంటే 98లో నుంచి ఆ 19 ఇన్నింగ్స్ యావరేజ్ తీసేయండి 19 ఫోర్స్ మీకు డైరెక్ట్గా వస్తుంది 22 ఇట్స్ అ షార్ట్ వే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అడిగినా డైరెక్ట్గా ఈ షార్ట్ వే యూజ్ చేయొచ్చు 18th ఇన్నింగ్ యావరేజ్ అడిగితే 19 into 4 చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి ఓకే 19 ఇన్నింగ్స్ అడిగితే 18 into 4 చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి
A shopkeeper makes his goods 20% above the cost price but allows 30% discount for cash in his net loss. అంటే సింపుల్గా 20 ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు, 30 డిక్రీజ్ చేస్తున్నాడు. సో 20 minus 30 minus 6. సో 16% లాస్ వస్తుంది. ఎంత పర్సెంట్ లాస్ వస్తుంది? 16% లాస్ వస్తుంది. A tank is normally filled in 10 hours, but it takes 2 hours longer to fill it because of a leak in its bottom. As the system is full in how many hours will the leak empty it? If the system is full, so leak ఎన్ని ఎన్ని గంటలు పడుతుంది ఎంటీ చేయడానికి అని అడుగుతున్నారు. సో ఓన్లీ ట్యాప్ పని చేస్తే 10 hours, విత్ లీక్ అయితే 12 hours. ఓన్లీ లీక్ ఎంత? 10 and 12 LCM 60, 10 6 5 therefore -1 వస్తుంది. సో లీక్ అనేది -1 కాబట్టి -1 into how much is 60 కాబట్టి 60 hours పడుతుంది. ఓన్లీ ట్యాప్ ఉంటే 6 యూనిట్స్ పనిచేస్తుంది, లీక్తో 5 యూనిట్స్, అంటే లీక్ అనేది -1 యూనిట్ చేస్తుంది. అంటే ఒక్క నిమిషానికి 1 లీటర్ ఎంటీ ఒక గంటకు 1 లీటర్ ఎంటీ చేయగలిగితే 60 లీటర్స్ ఎంటీ చేయాలంటే 60 hours పడుతుంది. ద లాస్ట్ డిజిట్ ఏం చేస్తారు మీరు? లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ పవర్లో తీసుకొని దాన్ని 4తో డివైడ్ చేయండి. 45ని 4తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే శేషం ఎంత? రిమైండర్ ఈజ్ 1, కాబట్టి 1 పెట్టండి. రిమైండర్ 4 వస్తుంది కాబట్టి 4 పెట్టండి. ఇది 7తో ఎండ్ అవుతుంది, ఇది 1తో ఎండ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఆన్సర్ 7. Milk and water are mixed in a vessel A in the ratio 3:7 and the vessel B in the ratio 4:5, and the ratio should be the quantities taken out from the two vessels from the mixture in which the milk and water will be in the ratio 7:11. సో మనం ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ దానిలో మీరు మిల్క్ తీసుకుంటే 3 out of 10 ఉంటుంది, సెకండ్ దానిలో మిల్క్ తీసుకుంటే 4 out of 9 ఉంటుంది, థర్డ్ దానిలో మిల్క్ తీసుకుంటే 7 out of 18 ఉంటుంది. దీని అన్నింటినీ మనం ఏం చేద్దామంటే ఎల్సిఎం తీసుకొని క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఎల్సిఎం ఏంటి? 90 ఉంది కాబట్టి 90 తీసుకొని మల్టిప్లై చేద్దాం. చేస్తే ఇది కొంచెం మనకు సింపుల్ టర్మ్స్లో వస్తుంది. 90తో చేస్తే ఇది 27, ఇది 90తో చేస్తే 40, ఇది 90తో చేస్తే 35. సింపుల్ టర్మ్స్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇది 5, ఇది 8. సో ఏ రేషియోలో చేయాలి మనం? 5:8లో చేస్తే సరిపోతుంది. A man sold a book at 13% loss and a pen at 9% profit. Then he would gain 10 rupees. But if he sold a book at 16 2/3% profit and pen at 11 1/3 loss, then he earns a profit of 0%. Then find the individual cost price. So చూడండి, book at 16 2/3% profit. Book మీద profit 1/6 profit on book is same as 1/9 loss on pen. అంటే పెన్ బై బుక్ ఏ రేషియోలో ఉండాలి మనకి? 6/9 అన్నా 2/3 అన్నా ఒకటే, అన్ని 2/3 రేషియోలోనే ఉన్నాయి. సో మనం 2x 3x అనుకుందాం. 13% లాస్ ఆన్ బుక్, 13% ఆఫ్ బుక్, 13 into 2x, లాస్ కాబట్టి నెగిటివ్. 9% ప్రాఫిట్ ఆన్ పెన్, 9 into 3x, బై 100 అడిపోతుంది కాబట్టి 1000 అవుతుంది. 26 27 అంటే x equal to 1000, అంటే ఇది 2000 అవుతుంది, 3000 అవుతుంది. The salaries of A, B, C are in the ratio 1:3:4. If the salaries are increased by 5%, 10%, 15% respectively, then the increased salaries will be in the ratio. So 5% increase అయిందనంటే 105 into 1, 3 into 110, 115 into 4. 5 టేబుల్లో కట్ చేసినాం. 5 టేబుల్లో అయితే 21 అవుతుంది.
22 అవుతుంది. 22 3 is 66. 23 4 is 92. 21 66 92 అవుతుంది. One man, one woman, one boy can complete the job in 3, 4, 12 days respectively. How many boys must assist one man and one woman to complete the job in 1/4 of a day? 3, 4, 12 ఇది నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అయితే వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీస్ ఏమవుతాయి? ఎల్సిఎం 12 కాబట్టి 3 into 4, 4 into 3, 12 into 1 ఇది వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ అవుతుంది. 1/4 ఆఫ్ డేలో చేయాలి అని అంటే 1/4 ఆఫ్ అ డే, వన్ మ్యాన్ వన్ ఉమెన్, వన్ మ్యాన్ వన్ ఉమెన్ అంటే 4 + 3 7 అవుతుంది. సో హౌ మెనీ బాయ్స్ యూ నీడ్? సో 10 బాయ్స్ అనుకున్నాం, ఒక బాయ్ 1 కాబట్టి 12 చేయాలి. సో 7 + n is equals to 48 యూనిట్స్. n is equals to 39 బాయ్స్ అసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. The ratio of the compound interest for 3 years and the simple interest for 1 year for a fixed amount at a rate of R% is 3.64. What is the value of R? Simple interest for compound interest for 3 years and simple interest for 1 year. Compound interest for 3 years and ante manaku telusu 3R plus 3R square by 100 R cube by 10,000 by R అవుతుంది. Is equals to you got 3.64. మనం మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకు మిగిలేది ఏమవుతుంది అని అంటే ఆర్ఆర్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 3 + 3R by 100 R cube by 10,000 is equals to 3.64. అంటే ఇది వచ్చేసి ఏమవుతుంది 0.64 కావాలి. ఆర్ ప్లేస్లో మీరు 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కాదు, 20 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది 0.6 అవుతుంది. ఇది 20 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది 20 cube is 80, 0.8 అవుతుంది. ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది కాబట్టి 0.04 అవుతుంది, అంటే 0.64 అవుతుంది పర్ఫెక్ట్గా. సో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి చూసుకోవచ్చు మీరు. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. A conical vessel whose internal radius is 12 cm and the height is 50 cm is full of liquid. If the content are emptied into a cylindrical vessel with the internal radius is 10 cm, the height to which the liquid rises in the cylindrical vessel is. సో మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? వాల్యూమ్ ఆఫ్ అ కొనికల్ వెజల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ అ సిలిండ్రికల్ వెజల్ చేయాలి. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ అ కొనికల్ వెజల్ వచ్చేసి 1/3 5, ఇంటర్నల్ రేడియస్ ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి 12 into 12, హైట్ 50 కాబట్టి 50. ఇస్ కంటెంట్ ఆర్ ఎంప్టీడ్ ఇంటూ అ సిలిండ్రికల్ వెజల్ 5, ఇంటర్నల్ రేడియస్ 10 కాబట్టి 10 into 10. హైట్ మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి హెచ్ 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎలాగో 3 1s are 3 4s, 10 1s are 10 5s, 1s are 2s, 2 1s are 2 2s. H is equals to 24 centimeters. If x and y are two positive real numbers and x to the power of 1/3 is equals to y to the power of 1/4, which of the following directions are this true? 3 4 LCM మనం చేస్తే 12 వస్తుంది కాబట్టి to the power of 12 చేస్తే 1/3 into 12 is 4, 1/4 into 12 is 3, అంటే x to the power of 4 equal to y to the power of 3 రావాలి. ఇక్కడ చూడండి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మనం పవర్స్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది 5 4s 5 3s, కాబట్టి x to the power of 20 equal to y to the power of 3 వస్తుంది మనకి. x to the power of 4 equal to y power 3, అంటే x to the power of 20 equal to y power 50. If under root of 3x minus 5 minus under root of 3x plus 5 is equals to 2 minus root of 14, then the value of x అడుగుతున్నాడు. దీన్ని మీరు డైరెక్ట్గా ఈక్వల్ చేసుకున్నా ఓకే. అంటే ఇది 4 రావాలి అంటే 3x minus 5, రూట్ ఆఫ్ 3x minus 5 equal to 2 అని అంటే ఇది 4 వస్తుంది. 3x equal to ఎంత వస్తుంది 9 వస్తుంది. x equal to ఎంత వస్తుంది 3 వస్తుంది. అదే x equal to 3ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 9 + 5 ఏమవుతుంది 14 అవుతుందా? అవుతుంది. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్ కూడా వర్క్ అవుతుంది.
ది హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి ప్రోడక్ట్ ఏంటి 12, సమ్ ఏంటి 7, అంటే 3 and 4, a+3 a+4 అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్రోడక్ట్ 15, సమ్ 8 కాబట్టి 3 5 అని చెప్పొచ్చు. ఈ రెండింటి మధ్యలో హెచ్సిఎఫ్ ఏంటి a+3 a+3 ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది a+3 is the హెచ్సిఎఫ్. Consider the following figure and answer the item that follows. The square is divided into 4 rectangles as shown in the above. The length of the side. సో ఇది స్క్వేర్ అన్నాడు. 15 అంటే మనం ఏ విధంగా డివైడ్ చేయొచ్చు 3 into 5 డివైడ్ చేయొచ్చు. దీన్ని మనం మల్టిపుల్ వేస్లో డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి 6 into 8 అనుకో. ఓకే, సో మనకు 6 8 3 5 ఎలా చేస్తే మనకు సమ్ ఈక్వల్ రావాలి. 11 11 ఈక్వల్ వచ్చింది కదా, అంటే ఇది ఒకటి 6 అనుకుంటే ఇది మనం ఏం చేద్దాం ఇది 5 అనుకుందాం, అంటే ఇది 8 అనుకుంటే ఇది మనం 3 అనుకుందాం. సో రివర్స్ అయినా ఎట్లయినా ఏం కాదు, మనకు ఇక్కడ 11 11 రావాలి. సో అడిగేది ఏంటి వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్. సో 11 into 11, లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మనకు 11 into 11 అవుతుంది కాబట్టి 11 వస్తుంది. A student on her first 3 tests received an average score of n points. If she exceeds her previous average score by 20 points on her 4th test, then what is the average test score for all the 4 tests? 20 ఎక్కువ వచ్చాయంటే డివైడెడ్ బై మనం ఏం చేయాలి ఆల్ 4 టెస్ట్ చేస్తే యావరేజ్ కాస్త 5 పెరుగుతుంది. మార్కులు 20 పెరిగినంత మాత్రాన యావరేజ్ 20 పెరగదు. ఎన్ని టెస్ట్లు రాసాం 4 టెస్ట్లు రాసాం కాబట్టి బై 5 చేయండి, ఏమవుతుంది 20/4 సారీ 4 టెస్ట్లు రాసాం కాబట్టి బై 4 చేయండి, బై 4 చేస్తే 5 పెరుగుతుంది యావరేజ్. 6 consecutive prime numbers are arranged in descending order and the product of the first 3 prime descending order గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే తగ్గుతున్నాయి. ఇది ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం 1001 కో స్పెషాలిటీ ఉంది. ఓకే, ఇది 13, ఇది 7 9 and 7 11 and 13 అనమాట. అయినా మీరు ఇది 11 టేబుల్లో పోతుంది కాబట్టి 11 into 91. ఓకే, సో 13 into 7, సో 13 11 and 7 అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా 3 ఏమవుతాయి 7 తర్వాత 5 3 2 అవుతుంది. సో ఈ 6 ప్రధాన సంఖ్యల సగటు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఇది 10, ఇది ఒక 20 30, ఇది 41, సో 41/6 అవుతుంది. సమ్ చేసేసి by 6. A man engaged a servant on a condition that he would be paid 90 and a turban after a service of 1 year. He served only 9 months and received a turban an amount of 65 rupees. The price of a turban ఎంత అని అంటున్నారు. Actually work for 9 months అంటే 9 is what part of a 12. ఓన్లీ 3/4 of the service చేస్తే యాక్చువల్లీ వాడికి 3/4 of the మనీ రావాలి 90 ప్లస్ టర్బన్. కాకపోతే వాడికి 3/4 of 90 ప్లస్ టర్బన్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటున్నాం 65 ప్లస్ టర్బన్ అంటున్నాం. 270 ప్లస్ 3t 260 ప్లస్ 4t. సో టర్బన్ వాల్యూ ఎంత 10 రూపీస్ అవుతుంది. A 16-meter high tree fall on a wall such that the weight touches the midpoint of the height of the wall. The angle made by the fallen tree with the ground is 60 degrees. Then the height of the wall ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇట్లా మామూలుగా fallen tree ఉంది అనుకోండి, that fallen tree touches that wall at the midpoint అనుకుంటే ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది అది. A 16-meter high tree fell on a wall such a way that it touches the midpoint of height of a wall. The angle made by a fallen tree with the ground is 60 degrees. Then the height of the wall is how much? So height of the wall ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ సగం దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఫెల్ ఆన్ ఎ వాల్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ టీ బ్రేక్ కాలేదు, సో బ్రేక్ అవుతే ఇలా వేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ. సో ఇది ఏమవుతుంది ఒక వాల్ పైన పడుతుంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఇది వాల్ ఇలా పడుతుంది అండ్ ఇట్ మేక్ 60 degrees. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ట్రీ హైట్ ఎంత 16 కాబట్టి అపోజిట్ టు 30 ఏమవుతుంది ఇది జస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ అవుతుంది 8, ఇది 8√3 అవుతుంది. అంటే 8√3 అనేది ఏంటి 8√3 అనేది హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్, కంప్లీట్ వాల్ 16√3 అవుతుంది.
ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 16√3. 16 into 1.732. 16 into 1.5 అంటేనే 24. కాబట్టి 24 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది మన ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఇస్ నన్. నేను ఫస్ట్ చెప్పింది ట్రీ ఒకవేళ బ్రేక్ అయి పడితే ఇంత అలా తీసుకోవాలి, విరిగితే. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ట్రీ పడిపోతుంది కాబట్టి ఇలా తీసుకోవాలి. ఫైండ్ 3 consecutive numbers such that twice the first is 3 times the second. Twice అని అంటే 2 times the first A అనుకుందాం, 3 times the second B అనుకుందాం, 4 times the third C అనుకుందాం. Together make 191 అనుకుందాం. Together make 191. కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు. సో మళ్ళీ ఎందులో కన్సిక్యూటివ్ అంటున్నాడు కాబట్టి 2 twice the first, 3 times the second x plus 1, 4 times the third x plus 2. కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ మొత్తం కలిపి 191 అవుతుంది అంటున్నాడు. 2 3 4 9x, ఇక్కడ ఒక 3, ఇక్కడ ఒక 8, 11 కాబట్టి 11 తీసేస్తే 180. సో x అనేది ఎంత, x అనేది వచ్చేసి 20 అవుతుంది. సో కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఏమవుతాయి, 20 21 22 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి, 20 21 22 అవుతుంది. There are two alloys made up of copper and aluminum. The first alloy copper is half as much as aluminum, and the second alloy copper is thrice as much as aluminum. So how many times the second alloy must be mixed with the first alloy to get the new alloy in which the copper is twice as much as aluminum? So ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ alloy copper and aluminum. The first alloy copper is half as much as aluminum. Copper and aluminum. Aluminum 2 ఉంటే copper 1 ఉంటుంది. Okay, and the second alloy thrice as much as aluminum. Thrice అంటే 3:1 అవుతుంది. రైట్. సో ఫైనల్ అలా ఏం కావాలి మనకు, 2:1 కావాలి, ట్వైస్ కావాలి. కాబట్టి ఎలా మనం మిక్స్ చేస్తాము అని అంటే, ఫస్ట్ది 1/3 అల్యూమినియం చూసుకుంటే, సెకండ్ది 3/4, థర్డ్ది ఏంటనంటే 2/3. మల్టిప్లైట్ విత్ 12 చేయండి. ఇది 4, ఇది 9, 12 చేస్తే ఇది 8. అంటే ఏ రేషియోలో కలపాలి మనం, 1:4. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ ద సెకండ్ alloy, ఎన్ని టైమ్స్ చేయాలి, 4 times the second alloy. You must mix 4 times the second alloy. అంటే ఫస్ట్ alloy 1 part యాడ్ చేస్తే సెకండ్ alloyని మనం 4 parts యాడ్ చేయాలి. The essay in CA on a certain sum of money for 2 years with the same rate of interest is 270, 297 respectively. Find the sum ఎంత అవుతుంది అనేది కనుక్కోమంటున్నాడు. అంటే 270 అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 135 అవుతుంది, సెకండ్ ఇయర్ 135 అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ 135, సిఐలో 135కి ఎంత ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, ఇంకొక 27 ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు అక్కడనే అర్థమైపోతుంది ఎంత అనేది. 135కి 27 అంటే అరౌండ్ 10%, 20% వస్తుంది. అంటే 20% 135 అవుతాయి. 100% సమ్ ఏమవుతుంది, 100% సమ్ ఏమవుతుంది, ఇంటూ 5 చేయండి. ఇంటూ 5 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, 675 రూపీస్ అవుతుంది. సో దట్ 675 ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. సింపుల్గా ఇది ఎస్ఐ, ఇది సిఐ, ఆ విధంగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ రేట్ ఏం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ వేసుకున్నా అయిపోతుంది. The radius of a cylinder is 10 centimeter and the height is 4 centimeter. The number of centimeters that may be added to their radius or to height to get the same increase in the volume of the cylinder. The volume of the cylinder same అయ్యేటట్లు మనము దేనికైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఏంటి, బేసిక్గా pi r1 square h1 is equals to pi r2 square h2. ఆల్రెడీ ఏమంటున్నాడు, రేడియస్కి పై, రేడియస్ x 10 ఉంది కాబట్టి 10 ప్లస్ ఒక x మీటర్స్ యాడ్ చేద్దాం. హైట్ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 4, ఇది యాడ్ చేసిన, రేడియస్ సేమ్ వచ్చి హైట్కి 4 సమ్ ఎక్స్ యాడ్ చేసిన ఇట్ షుడ్ బి సేమ్. సో 4కి ఎక్స్ యాడ్ చేసిన ఇట్ షుడ్ బి సేమ్ అంటున్నాం. పై క్యాన్సిల్ చేయండి, then you'll be having this one, then 25, then simply take it 100 plus 28 plus x square is equals to 100 plus 25x.
So 100 cancel, x square is equals to 5x. Therefore x is equals to మనకు 5 వస్తుంది. X is equals to 5. The height of a right prism with a square base is 15 centimeter. The area of the total surface of the prism is 608 square centimeter. Its volume. Square prism with the height of a right prism with a square base. So height 15. Square base. మనకు తెలుసు volume is equals to base area into height, which is 15 into a square. The total surface area of the prism. Total surface area of the prism is a square plus 4a into height. That is 4a into 15 is equals to 608. Prism కాబట్టి 2 sides ఉంటాయి కాబట్టి 2 squares కాబట్టి 2a square. So a square plus 30a minus 2 cancel చేస్తున్నాం కాబట్టి 304 equal to 0. ఇక్కడ 38 8 వస్తుంది minus 38 plus 8 వస్తుంది కాబట్టి you take a as 8. If I take a as 8, 15 into 64 I'll get. 15 into 64 is 640 plus 320, 96. 64 plus 32, 96 కాబట్టి 960 centimeter cube అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ప్రిజం అవుతుంది. A motorist and a cyclist start from A to B in the same time where AB is equals to 18 kilometers. The speed of the motorist is 15 kilometers per hour more than the cyclist. After covering the half the distance, the motorist is for 30 minutes. Thereafter, his speed is reduced by 20%. If the motorist reaches the destination be 15 minutes earlier than the cyclist, then find the speed of the cyclist. AB equal to 18 kilometers only if the motorist speed is 15 kilometers per hour more than the cyclist. Okay, after covering half of the distance, he rests for 30 minutes. Thereafter, his speed is reduced by 20%. ఇప్పుడు మనం మోటరిస్ట్ సైక్లిస్ట్ ఎక్స్ అనుకుంటే మోటరిస్ట్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది x plus 15 అవుతుంది. ఫస్ట్ 9 కిలోమీటర్స్ని x plus 15 స్పీడ్తో పోతున్నాడు. నెక్స్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేశాడు. టైం మనం అన్ని టైం అనుకుంటున్నాం. ఇది టైం ఫస్ట్ కేసులో, దాని తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా. సెకండ్ కేసులో ఎంత టైం పట్టింది 9. స్పీడ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 4/5 ఆఫ్ ద స్పీడ్ అవుతుంది కాబట్టి 5/4 ఆఫ్ x plus 15 అవుతుంది. ఓకే, ఈ టైం ఈక్వల్ టు సైక్లిస్ట్ తీసుకునే టైం ఎంత అవుతుంది, మొత్తం 18 కిలోమీటర్స్ని x స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తారు కాబట్టి x/18. 15 minutes ఎక్కువ తీసుకుంటాడు సైక్లిస్ట్. ఓకే, కాబట్టి సైక్లిస్ట్ కన్నా మోటరిస్ట్ 15 minutes తక్కువ తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి 1/4 ఆఫ్ అన్ అవర్ తీసుకోండి. 1/4. ఇదంతా మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు x² plus 18x minus 360 equal to 0 ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సింపుల్గా దీనిలోకి వెళ్ళి 5/4 ఓకే ప్లస్ 1 9/4 వచ్చేస్తుంది. అలా సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు వచ్చే ఈక్వేషన్ x² plus 18x plus 360. ప్రోడక్ట్ చూడండి 360 ఉంది, సమ్ ఇస్ 18 ఉంది, -18 కాబట్టి 30, -12 వస్తుంది. -30, 12 వస్తుంది. సో మైనస్ తీసుకోం కాబట్టి 12 km/h తీసుకొని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంతకంటే బెస్ట్ వే ఏంటంటే యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ఆప్షన్స్ యాజ్ వెల్. మీరు మోటరిస్ట్ సైక్లిస్ట్ స్పీడ్ తీసుకొని 12 తీసుకోండి, మోటరిస్ట్ ఏమవుతుంది 16 అయిపోతుంది. అలా కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది కొంచెం లెందీ క్వశ్చన్, దీనికి మీరు సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా చెకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. From a vessel containing a pure milk, 9 liters is taken out and it is replaced with equal quantity of water. And this operation is repeated twice and the ratio of milk and water now in the vessel is 16/9. So what was the volume of the milk in the vessel initially? So ఏం తీసేస్తున్నాం, ప్యూర్ మిల్క్ 9 liters is taken out. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మిల్క్ అండ్ వాటర్ నౌ ఇన్ ద వెసల్ is 16/9 అవుతుంది. ప్యూర్ మిల్క్ ఉంది కాబట్టి, అంటే కంపేర్ చేసుకుంటే 16 out of 25. ఫ్రాక్షన్ is equals to 1 minus under root of మిల్కే తీసుకుంటే 16 out of 25 ఉంటుంది, స్క్వేర్ రూట్ కాబట్టి 1 minus 4/5 which is 1/5. ఎవ్రీ టైం మనం తీసేది ఎంత 1/5. If 1/5 is 9 liter, 1 is 45 liters. ఇది ఇంతకుముందు ఇచ్చిన ఫార్ములానే, రిప్లేస్మెంట్ అయినప్పుడు ఆ ఫార్ములా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 8 takes 5 days more.
then B to do a certain job in 9 days more, then C. A and B together can do the job in the same time as C. Then how many days A would take to do it? A takes 5 days more. కాబట్టి ఏమవుతుంది? If A ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది A కాబట్టి Aనే X అనుకుందాం. B ఏమవుతుంది? X minus 5 అవుతుంది. 9 days more కాబట్టి X minus 9 అవుతుంది. ఈ ట్రిప్లెట్ కి సెట్ కావాలి. A and B together can do a job same time as C. X minus 5, X minus 9. How many days A would take to do it? సో ఇక్కడ మనం xy by x plus y కూడా తీసుకోవచ్చు, లేదా మేము సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకునైనా చెక్ చేయొచ్చు. ఇది 16 అవుతే ఇది ఏమవుతుంది మనకి 11 అవుతుంది. ఇది 16 minus 9 7 అవుతుంది. ఐ థింక్ 16. ఇక్కడ ఇదేంటి? ఇది xy అయితే ఇది xy by 100. అట్లా కాదు, xy by x plus y అవుతుంది. ఇది 10 అవుతే ఇది 5 అయితే ఇది 1 కాదు. ఇది 15, ఇది 10. 15 minus 9 6. మనకి ఇది తెలుసు, బేసిక్ ట్రిప్లెట్ ఇన్ టైమ్ అండ్ వర్క్. ఏ 15 డేస్లో చేస్తే బి 10 డేస్లో చేస్తే ఇద్దరు కలిపి ఎన్ని డేస్లో చేస్తారు? 6 డేస్లో చేస్తారు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? 15. ఓకే, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆప్షన్ల నుంచి చెక్ చేయండి సరిపోతుంది. If the digits in the units place and the 10th place of a 3-digit numbers are interchanged, then the new number is formed, which is greater than the original number by 63. Suppose if the digits in the unit place and the original number bx, then the possible values of the x are. See, మరి ఏబిసి సిబిఏ చేయండి. దీని డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది అని అంటే, ఇది 100A ప్లస్ 10B ప్లస్ C, ఇది 100C ప్లస్ 10B ప్లస్ A అవుతుంది. అంటే మీకు 99 ఇంటూ A మైనస్ C ఇస్ ద డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏమవుతుంది? యూనిట్స్ ప్లేస్ అండ్ టెన్స్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ 3-digit నెంబర్ ఇంటర్చేంజ్. సారీ, యూనిట్స్ ప్లేస్ అండ్ టెన్స్ ప్లేస్ కాబట్టి సో మనం ఏబిసి ఏసీబి అంటే ఈ రెండే డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది 9 ఇంటూ A మైనస్ B మైనస్ C అని చెప్పొచ్చు. ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 63 కాబట్టి B మైనస్ C ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 27. మాక్సిమం వాల్యూ B ఏమవుతుంది? మాక్సిమం వాల్యూ 7. ఓకే, 9 అవుతుంది కాబట్టి ఇది 9 అయితే ఇది 2 కావచ్చు, ఇది 8 అయితే ఇది 1 కావచ్చు, ఇది 7 అయితే 0 కావచ్చు. సో 2 1 0 ఇది యూనిట్ డిజిట్ ప్లేసెస్ కావచ్చు మనకి. Then all the possible values of x. Suppose the digits in the unit place of the original number be x, then all the possible values of x. సో ఇక్కడ మనం కేర్ఫుల్గా చూడాల్సింది ఏంటంటే, if the digits in the unit place of tens place of digit interchange, the new number is formed is greater than the original number అన్నాడు. సో న్యూ నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ ద ఒరిజినల్ నెంబర్ కాబట్టి 9 ఇంటూ C మైనస్ B అవుతుంది. సో సేమ్ థింగ్, ఇది అవుతే ఇది 987 అవుతుంది. అంటే ఇది యూనిట్స్ ప్లేస్ అవుతుంది, ఇది టెన్స్ ప్లేస్ అవుతుంది. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి? 789 అవుతుంది. లెస్సర్ అన్నాడు అనుకోండి, B మైనస్ C అవుతుంది. గ్రేటర్ అంటే C మైనస్ B అవుతుంది. సో ఇక్కడ B పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏంటి? 210. C పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏంటి? 987 అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. The difference between the discounts of 30% on 2000 and two successive discounts of 25% and 5% on the same. దీనికి డిఫరెన్స్ xy by 100 అవుతుంది. xy by 100 అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 25 into 5 by 100. జస్ట్ సింపుల్ గా మీరు ఏం చెప్పొచ్చు? 5/4% అవుతుంది. 5/4% అంటే 5 by 400 into 2000. 400 ones are 400 5s. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 25 రూపీస్ అవుతుంది. A team has a food stock for n number of days. After 20 days, 1/4 of the team quits and the food lasted for another n days. N of the remaining persons in the team. N number of days for the remaining persons in the team. What is the value of n అంటున్నాడు. ఈ ఫుడ్ స్టాక్ ఫర్ n days అని అంటున్నాడు. 20 days అయిపోయింది. 20 days అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? 1/4 of the team quits అంటున్నాడు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x మెంబర్స్ ఉంది. ఓకే, x మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఫుడ్ స్టాక్ ఫర్ n days ఉంది. ఇంత ఫుడ్ ఉంది మనకి.
ఆఫ్టర్ 20 డేస్ 20 డేస్ అయిపోయాక ఇంకెంత ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర n-20 డేస్ ఉన్నాయి. ఇట్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ x డేస్ x మెంబర్స్ ఉంటుంది. కాకపోతే 1/4 ఆఫ్ ద టీమ్ పోతే మన దగ్గర ఉన్న టీం ఎంత 3/4 ఆఫ్ ద టీమ్ ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఎన్ని డేస్కి వస్తున్నాయంట x క్యాన్సిల్ చేయండి. సో యూ కెన్ సే 4n - 80 is equals to 3n. n is equals to 80 days. అలా మనం చెప్పొచ్చు. సో మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేసాం m1 d1 equal to m2 d2 అని యూజ్ చేసాం. By selling an article for 96, a man gained such that the percentage equal to the cost price. Percentage gain equal to the cost price అంటే ఒకవేళ కాస్ట్ ప్రైస్ x అయితే పర్సెంటేజ్ గెయిన్ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుందంటే x²/100 అవుతుంది. సో ఈ రెండు కలిపితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 96 వస్తుంది అంటున్నారు. x ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 60 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 36 అవుతుంది. సో ఇది అన్నిటికీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. ఓకే x ఈక్వల్ టు 10 అయింది అనుకోండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది 10 + 1 11 అవుతుంది. ఇది 20 అయింది అనుకోండి 20 + 4 24. సో 11 1s are 12 2s are 13 3s are 39 13 14 4s are 56 15 5s are 75. ఇవన్నీ సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ అవుతాయి. ఎప్పుడు ఇది ఒకవేళ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ అని ఇస్తే ఈ విధంగా అవుతుంది అనమాట. సో చూసి మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆప్షన్లో. డైరెక్ట్గా ఎస్పీస్ గుర్తుపెట్టుకున్నా మీరు సిపీస్ చెప్పొచ్చు. The cost of an apple is twice that of a banana and the cost of a banana is 25% less than the orange. మీరు యాపిల్ బనానా చూస్తే యాపిల్ is 2 times of banana. అదే బనానా చూస్తే 25% less than the orange. 3/4. If the cost of each type of fruit increases by 10%. సో ఫస్ట్ రేషియో కనుక్కోండి. ఓకే ఇది 3 కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని 3తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్. ఇది 6 ఇది 3 ఇది 4 చెప్పొచ్చుగా. సో if that each type of fruit increases by 10% then the percentage increase in the total cost of 4 bananas అన్నాడు. ఓకే ఒక యాపిల్ 6 2 యాపిల్స్ అంటే 12 అవుతుంది. 4 బనానాస్ అంటే 4 3s 12 అవుతుంది. అండ్ 3 ఆరెంజెస్ అంటే 12 అవుతుంది. సో అంటే ఈక్వల్ 1:1:1 రేషియోలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది 10% ఇది 10% ఇది 10% పెరిగితే మనకి ఏమవుతుంది ఓవరాల్గా కూడా ఏమవుతుంది కాస్ట్ 10% పెరుగుతుంది. లేకపోతే మీరు డిఫరెంట్ రేషియో వస్తే ఏం చేస్తారు n1a1 + n2a2 + n3a3 చేస్తారు. A number when divided by the divisor which is 8 times the quotient gives 4 times 4 as a remainder. Find the number if the quotient is 6 times the remainder. See, when number is divided by a divisor which is 8 times the quotient, number ఏమవుతుంది జనరల్గా divisor into quotient plus remainder వస్తుంది. So here a number divided by the divisor which is 8 times the quotient. Quotient x అయితే divisor is 8 times of x. Remainder is 4. Find the number if the quotient is 6 times the remainder. Quotient is 6 times the remainder అంటే 8x. x అనేది ఏమంటున్నాడు 24 అంటున్నాడు. x² + 4 కదా. 4 కామన్ తీస్తే 2 × 24 48 + 1 49. సో 2 × x² అన్నాడు కదా. x² అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మీరు x = 24 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లాస్ట్ 4 కదా మనం యాడ్ చేయాల్సింది. 4 కామన్ తీసినా కూడా మనకు 2x² అంటే 2x² అంటే ఏమవుతుంది x² అంటే 576 డబుల్ చేయండి. 76ని మీరు డబుల్ చేస్తే 152 అవుతుంది. సో 1152 దీన్ని మీరు డబుల్ చేస్తే ఇంత అవుతుంది. +4 యాడ్ +1 యాడ్ చేయండి 1153 అవుతుంది. ఇంటూ 4 టైమ్స్ చేశారనుకోండి ఇది 4 1500 అంటే ఏమవుతుంది మీకు 6000 3 4s 12 4612 అవుతుంది. The least function to be subtracted from the expression to make it as an integer. అసలు ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి from that expression. మీరు ఫస్ట్ పైనది సాల్వ్ చేసుకోండి. ఇది 13/4 అవుతుంది. 5 క్యాన్సిల్ అవుతే 4/6 is 2/3 అవుతుంది. సో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 12. ఓకే ఇక్కడ 39 - 8 31. కింద చూసుకుంటే ఇదేమవుతుంది మనకు సేమ్ థింగ్ 13/4 అవుతుంది 13/3 అవుతుంది.
13/3 డివైడెడ్ బై 1/5 అని అంటే ఇంటూ 5 అవుతుంది. ఇంటూ 5 అంటే 65/3. ఇది పక్కన పెట్టుకోండి. ఇది 3/10 105 106/5. ఎల్సిఎం అంటే మళ్ళీ 2 టైమ్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదేమవుతుంది 212 + 3 215. by 10. 5 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 1s 2 4s అండ్ 3s 43/2 అవుతుంది. ఎల్సిఎం తీసుకోండి. 65 2s 130 43 2 3s 129. సో 1/6 అవుతుంది. సో కిందిది 1/6 అవుతుంది. సో మొత్తానికి మనకు మిగిలింది ఏంటి 31/2 మిగులుతుంది. ఎందుకంటే కిందిది 1/6 అవుతుంది. పైనది ఏమవుతుంది 31/12 డివైడెడ్ బై 1/6 6 1s 6 2s 31/2 అని అంటే ఇదేంటి 15 1/2 అంటే మనం తీసేయాల్సింది ఏంటి ఇంటీజర్ కావడానికి ఒక జస్ట్ 1/2 తీస్తే సరిపోతుంది. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 1/2 అవుతుంది. ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ డబుల్ ద ప్రాఫిట్ ట్రిపుల్స్ ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్. ఒకవేళ సెల్లింగ్ ప్రైస్ డబుల్ అవుతే ఏమవుతుంది ప్రాఫిట్ ట్రిపుల్ అవుతుంది అని అంటున్నాను. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్స్, మామూలుగా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్స్ ప్లస్ పి అనుకుందాం. సెల్లింగ్ ప్రైస్ డబుల్ అయితే అంటే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ పి అవుతే ప్రాఫిట్ ట్రిపుల్ అవుతుంది అంటున్నాను. అంటే ప్రాఫిట్ 3p అవుతుంది అంటున్నాను. అంటే సింపుల్గా ఎక్స్ ప్లస్ 3p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2x + 2p. అలాంటప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుంది ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ కూడా కాస్ట్ ప్రైస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది 100%. అంటే 100 రూపీస్ మీరు మామూలుగా 200కి అమ్మితే 100% ప్రాఫిట్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ని డబుల్ చేస్తే ప్రాఫిట్ 300% అవుతుంది. అలా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు కూడా మీకు. సో ఆన్సర్ ఏంటి 100%. సో 50కి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి. సో మనం రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఏం చేద్దాం, రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మనం సెకండ్ వీడియోలో చూద్దాం, పార్ట్ 2లో. థ్యాంక్ యూ.